మనకెలాగూ ఇంకొక రోజుంది గాబట్టి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెష్‌గా. ఈరోజు ఇంకేమైనా చిన్న చిన్నగుంటే అవి మాట్లాడేసుకుందాం. లెట్స్ సే మనకి ఫంక్షన్స్‌లో అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అని గూడా ఉంటాయండి. ఓకే. అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అని గూడా ఉంటాయి. అనానిమస్ ఫంక్షన్స్. ఈ అనానిమస్ ఫంక్షన్స్‌నే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అని గూడా అంటారు. ఓకే. అనానిమస్ అంటే తెలుసు గదా! వెన్ యూ డోంట్ హావ్ ఎ నేమ్ ఫర్ థాట్ యూ విల్ కాల్ ఇట్ అనానిమస్. ఓకే. నేమ్ లేని వాటిని అనానిమస్ అంటారు. ఓకే. యునానిమస్ అండ్ అనానిమస్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ వర్డ్స్. యునానిమస్ అంటే తెలుగులో ఏకగ్రీవం, సింగిల్‌గా. అనానిమస్ అంటే నేమ్‌లెస్. ఓకే. సో, లాంబ్డా ఫంక్షన్. లాంబ్డా ఫంక్షన్. సో, లాంబ్డా ఫంక్షన్స్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకటే ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ బై డిఫాల్ట్‌గా రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే. మనకి నార్మల్ ఫంక్షన్స్‌లో ఏం చేస్తామంటే ఆహ్, నార్మల్ ఫంక్షన్స్‌లో ఏం జరుగుతుంది? ఫంక్షన్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్? కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. అండ్ వీ కెన్ డూ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. ఓకే. మనం ఏమైనా చేయొచ్చు. రైట్? మల్టిపుల్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ అండ్ రిటర్న్. బట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకటే లైన్ రాస్తాం మనం. ఒకటే లైన్‌లో సింగిల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. సింగిల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. ఓకే. And these functions don't have name. So what we'll do, we will just assign it to a variable. Okay. Lambda function ని ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాము. ఆ వేరియబుల్ నుంచే ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే. సో let me show you an example. So lambda is a keyword. చూడండి మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ అయింది రైట్. Lambda after this keyword we can, if we want to have parameters, then we can give parameters here. ఎన్ని పారామీటర్స్ అని ఇవ్వచ్చు జస్ట్ లైక్ ఆల్ ది ఫంక్షన్స్. say x, y are 2 parameters and సింగిల్ లైన్ లోనే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసేయాలి ఇక్కడ. ఓకే. మన ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇక్కడ రాసిస్తాం మనం. ఓకే. లెట్స్ సే x + y. ఓకే. చూడండి నేను రిటర్న్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఓకే. ఐ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్ రిటర్న్ హియర్. రిటర్న్ అని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. బట్ I need to assign it to a variable. Okay. Let's say L is our lambda function. Okay. So now I can use L for my lambda. Okay. చూడండి మన పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు. పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we need to pass arguments, right? ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయకపోతే we'll get an error. Right? Type error. Lambda function. Right? Lambda function missing two positional arguments x and y. Right? So we need to pass two values here as an argument. Let's say 5, 10. Okay. అది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి we can't see output. Can't see output. Right? Of course, we need to print it in order to see the output. In order to see the output, we need to print it. So let's run it. See, we got 15 as an output. 15 as an output. Okay. సో సింగిల్ లైన్ లోనే మన స్టేట్మెంట్ రాసిస్తాము. ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ అయ్యి ఆ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే. దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ వెన్ యూ వాంట్ టు డూ small calculations or invoke another function. Okay. ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ని ఇంకా వేరే ఫంక్షన్స్ లో యూజ్ చేసుకొని స్మాల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ దట్ పర్పస్. ఓకే. సో వీ కెన్ ట్రై దట్ యాక్చువల్లీ.
ఇక్కడ arguments are not mandatory. Like I said, if you don't want to have any arguments, you can ignore them. Let's try print something. Let's say this is lambda AMB lambda function. Lambda function, right? Lambda function. మన ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి we should not be calling it, and we are already printing, right? So we don't need to print this L again. We don't need to print this L again. So let's run it. See, this is lambda function. Okay. So let us try to use this function inside our another function. Okay. Let us define a function here. Define a function called add. Add and a function on the, it will take a number. Okay, let's call it a number. 10 minutes. Babu. Okay. So we have a function called add. It will take a number. Okay, it will take a number here, and what I want to do, I want to return a function called lambda function. Okay. Lambda function, and I want to take another number here. Okay, what I will do, I will return x into n. Okay, of course we need to use return statement here. Return lambda of n x, sorry, x into n. First we'll pass n value here, then we'll pass x value here. Okay, or you can directly give a default value here. So let us try this. What I will do, first I will create a variable called result equal to add function. Okay, add will take n value, right? N argument manam ivvali. Let's say 5. Okay, so this will return this lambda function. The lambda function అనేది మనకి ఈ ఫంక్షన్ కి రిటర్న్ అవుతుంది, right? So if we try to directly print it, we'll get an error because we need to pass the x value as well. ఈ x value కూడా మనం పాస్ చేయాలి, right? ఎందుకంటే that is a lambda function, right? చూడండి ఇక్కడ x value అడుగుతుంది కదా. So let's pass 7. Let's pass 7. So ఈ x అనేది, సారీ, ఈ 7 అనేది ఈ x కి వెళ్తుంది. 7 into ఈ 5 అనేది n కి వెళ్తుంది. 7 5 is 35, right? 10 5 is 35. So we'll see the output as 35, right? So inside a normal function,
we are using lambda function multiply with a certain name. Okay, are we clear on this? Using lambda functions. So basically lambda functions can take any arguments, but we can write only single line expression. Okay, expression manam రాయగలం. Okay, if you try to do anything else, it will throw an error. Let me show you that as well. Let's take this example. After this, let's try to print something. Say hi. Invalid syntax. Right? Invalid syntax. Okay. We try to return something here. Return this. Invalid syntax. Okay. So by default, it will return. So we don't need to use the return statement, and it should be a single expression. Okay. Are we clear on this? Lambda functions. Yes. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనకు ఫంక్షన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. లూప్స్, if else conditions also very important, because most of the time we use if else conditions to check conditions and loops to loop and execute statements until a certain condition met. Okay, the condition meet అయ్యే వరకు will execute loops that we have already seen in the guess game. మన guess game లో ఏం చేస్తాం మనం, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు మనం ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఒకటి యూజర్ కరెక్ట్ నెంబర్ గెస్ చేసేంత వరకు, రెండు చాయిసెస్ అనేవి లిమిట్ కి ఈక్వల్ అయ్యేటప్పటి వరకు. రైట్. సో అలా ఈ టూ కండిషన్స్ అనేవి మీట్ అయ్యే వరకు మనం ఇందులో ఉన్న కోడ్ కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. రైట్. సో లూప్స్, కండిషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో విల్ టాక్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ మనకి అంత టైం లేదు. సో బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం హుక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు. తర్వాతి మనం రేపు మార్నింగ్ విల్ స్టార్ట్ హుక్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. ఇనఫ్ అంటారా? ఎస్. నేను కూడా అందుకే యాక్చువల్‌గా వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఒక రకంగా హెడేక్ అనే చెప్పొచ్చు, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ టుమారో. ఓకే. ఏం లేదండి హుక్స్ కాన్సెప్ట్స్‌లో క్లాసెస్ డిఫైన్ చేస్తాం, మెథడ్స్ డిఫైన్ చేస్తాం, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, inheritance, polymorphism, data abstraction, and encapsulation. Okay, these are some things that we can achieve in hooks concept that we'll talk about tomorrow. Okay, don't worry about it. మనం దాని గురించి రేపు మాట్లాడుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. ఈ రోజుకి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇనఫ్. సో యా, సిస్కో అకౌంట్స్ గురించి అయితే మీరు మీ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడండి. మీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిస్కో పార్ట్నర్ ఇన్ఛార్జ్, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. వాళ్ళకి తెలియదు అని అంటే వాళ్ళతోని ఒకసారి
జాఫర్ సార్‌కి కాల్ చేయమని చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరికి జాఫర్ సార్ ఇంటిమేట్ చేశారంట. ఓకే. జాఫర్ సార్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంటిమేటెడ్ ఆల్ యువర్ కాలేజెస్, యువర్ ఫ్యాకల్టీ రిగార్డింగ్ దిస్ అకౌంట్స్, సిస్కో అకౌంట్స్ గురించి. ఓకే. సార్ మాట్లాడండి. జాఫర్ సార్‌కి కాల్ చేయమని చెప్పండి. ఇన్ కేస్ దే హావ్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూ, హి విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఓకే. టుమారో సెషన్‌లో జాఫర్ సార్‌ని నేను మాట్లాడమని చెప్తాను. ఇష్యూ అడ్రెస్ చేయమని చెప్తాను నేను. సో thank you everyone. Let's call it a day and let's talk about the OOPS concept in the next session, which is tomorrow. Okay. So there will be small things that I have not covered. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు సిస్కో అకౌంట్స్ లో ఉంటాయి. అందులో సిస్కో అకౌంట్ లో ఉండే కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 70+ అవర్స్ కోర్స్. ఓకే. 70+ అవర్స్ కోర్స్ అది. సో అదంతా మనం ఇందులో కవర్ చేయలేం కాబట్టి నేను అంతా చెప్పలేదు. మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుందాం క్లాస్‌లో. ఓకే. అందులో గూడా ఇంకా కొంచెం డీప్‌గా ఉంటది కంటెంట్. కాబట్టి మీరు సిస్కో అకౌంట్స్ తీసుకొని ఆ కంటెంట్‌ని చూడాల్సిందే మీరు. అందులో మీకు 6 మాడ్యూల్స్‌గా ఈ కంటెంట్ అంతా డివైడ్ అయ్యి ఉంటది. ఎవ్రీ మాడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌కి క్విజ్ ఉంటుంది. ఆ క్విజ్‌లో ఆ మాడ్యూల్ నుంచి క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్విజ్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకే. ప్రతి మాడ్యూల్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ క్విజ్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 4 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒక సమ్మరీ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ సమ్మరీ టెస్ట్‌లో క్వెషన్స్ అన్నీ ఈ ఫస్ట్ 4 మాడ్యూల్స్‌లో మనకి క్విజెస్‌లో వచ్చిన క్వెషన్స్ నుంచే మోస్ట్‌లీ రిపీట్ అయితాయి. ఓకే. సో, ఫస్ట్ 4 మాడ్యూల్స్‌కి ఒక సమ్మరీ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 30 క్వెషన్స్. 30 క్వెషన్స్‌కి సమ్మరీ టెస్ట్ ఉంటుంది. 70% రావాలి మీకు. ఓకే. 70% కంటే తక్కువొస్తే ఫెయిల్ అయినట్టే. మీరు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. 30% 30 క్వెషన్స్ 70%. తర్వాత మళ్ళీ ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా 2 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 మాడ్యూల్స్ తర్వాత గూడా ఇంకొక సమ్మరీ టెస్ట్ ఉంటుంది. సేమ్ మళ్ళీ 30 క్వెషన్స్. యెస్. 30 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. 70% రావాలి. తర్వాత ఫైనల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఫైనల్ టెస్ట్‌లో మొత్తం 6 మాడ్యూల్స్ నుంచి క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 50 క్వెషన్స్. 50 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. 70% రావాలి మళ్ళీ. ఓకే. 70% రావాలి. So we'll try to see all this procedure in tomorrow's session. I will ask Jafar sir regarding that. So let us call it a day and let's meet tomorrow and close the session. So thank you everyone. Thank you very much. Let's meet tomorrow. Okay. Thank you. Thank you.